Peggy 16. Eso he hecho. A ver cuántos juegos van a sacar. Primero. Ya me ha Coño. Me ha sonado muchísimo. ¿Me ha recordado? No, Pikmin. Claro, digo, esa canción me ha sonado mucho. Esa O de melodía. ya 4. Pikmin 4 lleva desde que se anunció. Madre mía. A ti los Pikmin sí te van a gustar. Pues a ti Pikmin sí te va a gustar. ¿Qué tiene que ver con jugar al 4 exactamente? Los Pikmin. Y les ordenas que hagan cosas. Vamos a por el siguiente. Para retrasados. Oh, wow! Claro, a ti no te interesaste, pero habrá gente que sí le interesa. Yo me ponen a los gameplay de zelda, no sé cómo se ve, la media hora o zelda. Siguiente. Qué horror de... Fecha. Ya ahora por fin una fecha, madre mía. 皆さんこんにちは。任天堂ダイレクトの案内役を務めます高橋です。最初にご覧いただいたのはピクミン4です。犬のような生き物が確認できましたが、どのような活躍を見せてくれるのでしょうか。今後の情報にご期待ください。 A vosotros casi no se escucha. 続いてはヘッドラインをご覧くだ Estoy さい。 tumbada. Porque- No se me escucha porque estoy en otra punta. Estaba más lejos el micro. Ahora This se tendría new que hero is a real gem. Introducing Volume 3 of the Xenoblade Chronicles 3 Expansion Pass DLC. Nuevo héroe. Lapidurist extraordinaire. What now? Say hello to Masha, the newest hero and a refined Nuevo Lapidarist. personaje. She can use special ore to craft accessories that can bestow various effects. Challenge battles with roguelike elements are also being added. Select only one character and battle wave after wave of enemies. For every win, you'll earn more heroes and special abilities. Rack up victories with your heroes and set your sights on the final stage. You might also get special in-game outfits as a reward. And coming in Volume 4 later this year. Van a enseñarlo. La historia. Tell me why! Is this really what you want? Bueno. Nothing's gonna get through to him. Ay, qué bueno. He's a heartless machine.
Ese era Alvin. Like killing Granddad wasn't enough for you? Volume 3 of the Xenoblade Chronicles 3 expansion pass launches on Nintendo Switch February Mira, la 16th. vuelta a la esquina, el 16 de febrero. Shake it, amigo! Coño, este me suena... No me acuerdo el nombre. Te la he puesto. Move to the beat in a brand new Samba de Amigo game. Yo no sé si vi algo del otro. Grab your Joy-Con controllers and gently shake them like maracas to match the targets Mira, during a los que te song. gustan a ti, de pechotes gordos. Follow the instructions on screen to Precisamente ese es el pose origen menos and dance. guay que tiene. O sea que... But the unexpected might happen, so stay on your toes. Why not dance with a friend to predict your compatibility in Love Checker? Make sure to show up in style too. Pues esto no me interesa. No, a mí tampoco. Compete online in World Party. Pero a ti no te Those with the lowest scores in each round will be De eliminated. momento no. Keep the beat and aim for first place. 40 songs are included, spanning a multitude of genres from around the world. So grab those controllers and get shaken when Samba de Amigo Party Central shimmies onto Nintendo Switch this Me summer. vais a forrar con eso. No, compañero. ¡Ay! Eso Got a passion for Bueno, ya fashion? verás. Enamorados de la moda. Welcome Ese to para ti. Fashion Dreamer. This is the place to glam it up O al menos and que sea express de yourself. Here, you'll aim to become a stylish influencer. And you're in luck. Este es para ti. Tons of people are seeking the latest trends. Give them a like if you dig their style. Or suggest new outfits for them to grow as an influencer. Se parece a uno que yo tuve en la Now it's adolescencia. time for fashion No he jugado design. ninguno de estos. O sea que... Choose from over 1,000 Ese lo design sabrás tú. options. Then add a personal touch to give your item a final flourish. You can get the items other people are wearing by liking them. Mix and match your favorites to create new looks. By connecting online, you can expand your friend circle and grow your brand. Got an eye for fashion? Then get styling when Fashion Dreamer debuts exclusively on Nintendo No me Switch this correría year. prisa, la verdad. No, Y que luego- a 2023. Ya, pero no me corre prisa, no es muy importante como actúes. Delve into these dark Ese no lo tengo. worlds. Ya, pero que digo, tú las conoces. Dracula's Sí. castle beckons in this new paid DLC for the roguelite action platformer Dead Cells. Hay muchos más Venture through the delante. castle's hellish halls and outskirts alongside Richter Belmont and Alucard, leading up to a showdown with Death and Sí, es que me Dracula suena una himself. de la DS que tuve, Wield the Vampire Killer and other iconic weapons as you vanquish legions of monsters in frenetic combat. que me suena una 12 original covers and 51 songs from the Castlevania series accompany you during your quest in Dead Cells. Return to Castlevania, sinking its teeth into Nintendo Switch March 6th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. No me quedo claro si es contenido o era. Enter a new grid in this narrative puzzle adventure set within the Tron universe. Uncover dangerous truths and retrieve what was lost as you navigate through a más de perilous world. plataformas y encima antiguo, matar. Your decisions and the alliances you forge will impact your journey and the entire server. ¿Qué ha salido? Tron Identity launches first for consoles on Nintendo Switch this April. Pero en el juego no se Who's there? Hostia, Wait, este. is that- Qué bueno. Well, that can't be Este good. estaba en la DS. The time-bending murder mystery Ghost Trick returns in HD. After kicking the bucket and becoming a ghost, you can possess and control objects. With your powers, you can even help others, like this woman, and change any ill-fated, fates. Ghost Trick, Phantom Detective, Spirits onto Nintendo Switch this summer. Two connected worlds, one suspenseful thriller. 問題ない搭載本部まだ無茶はダメろ言っても無駄だし任せろついに来たなここ
こがポリスセンター。デカシムは刑事訓練用の仮想空間。現実がコピーされた世界。すごい。ここ本当に仮想空間なの？ No, esto ya compra y tumba. まだ30分も経ってないよ。そもそもこの事件には最初から違和感があった。この事件の犯人はお前だ。警察だ。おとなしくしろ。武力兵器の使用はデカバングルにかざして申請よ。ヒゲじじい、宝石強奪未遂で現行犯逮捕する。 No te interesa. Porque ya tienes la extensión del ハーバー Play. ドがカラフル猫ちゃんになってる。何が起こった？誰かがデータを置き換えたんだ。警察のシステムに潜入しプログラムを書き込むか。それって完全に犯罪だろ。 Es que no te interesa ninguno, salvo que sea de moda o de... Oye, mira, de todo pasa de momento me ha interesado uno, pero no me corre prisa. De moda. 私服を肥やす豚どもは Sí. 一匹残らず A ver, no me 排 gustan 除 los する。 juegos frikis como... No frikis, sino del plátano. Mi amigo el Once upon a plátano. time, there was a witch and a demon. Experience Bayonetta's origins as a young witch named Cereza. Seeking the power to rescue her imprisoned mother, she ventures deep into the Avalon forest ruled by fairies. I'm going to that forest. I'm going to become a witch and save Mummy. There, she'll encounter the otherworldly demon Cheshire. You'll control both witch and demon at the same time. Harness Cereza's magic and Cheshire's ferocity to travel through this mysterious and dangerous forest. They'll need to work together in battle as well. Cereza cannot attack and can only support Cheshire by magically binding enemies. Hold an enemy in place while Cheshire attacks, or stop an aggressive one to focus on another. Strategically use each character's abilities to win battles. The duo will gain strength as they continue their journey. By obtaining more powers, new paths can be opened, and battles can be more easily swayed in your favor. Can Cereza and Cheshire find their happily ever after? Bayonetta es su diosa. Bayonetta Origins, Cereza and the Lost yo la Demon diosa, prowls ¿qué onto coño? Nintendo Switch También me March puedo poner 17th. sospechosos. Pre-orders are available now on Nintendo Me eShop. gusta por eso. No, いかがでしたか？ pero puede ser, tiene un 続いては cuerpazo bien. こちらをご覧ください。 No, mentira, tiene un cuerpo que es físicamente imposible. Sí, yo me voy al gimnasio, no te preocupes. No. Mira, Eso. esto le iba a gustar a Lore. Otro mojón, lo empecé a jugar y ya no me gustó. Eso digo, no te gusta nada. Lo llevo muy mal este lo llevo fatal. Ah, tiene expansión. Así que van a sacar otro. Introducing the Splatoon 3 Expansion Pass. This paid DLC includes 2 waves of content. Todo, si no es First wave lo que le is gusta a ellas, es Inkopolis. mojón. Make this splat-tastic place from the original Splatoon your stomping grounds. De momento el Rossi le da un 0 al líder. This is No, hombre, Booyah le doy Base. un It's got some 5. pretty Un nifty 5 le doy. weapons and gear. Mora. You might spot a few familiar faces alongside new shopkeepers. Products here are the same as the ones in Splatsville, so shop wherever your vibes are strongest. Salmon Run, Table Turf Battle, The Shoal, and Amiibo functionality all work in the same way here too. Qué bonito, mira, discoteca y todo. Salen de fiesta. The Squid Sisters will also perform here during Splatfests. Need a mix of old school and freshness? Then head over to Inkopolis. Mira qué bien bailan.
The first wave of this paid DLC launches this spring. Oh, what's this? Ahí va. ¿Qué ha salido? No he visto. Ahí va, no sé. Yo le di en 5, pero habilidad a un 0 porque no le cuesta ninguno. Por eso. ¿Esto sigue siendo Splatoon? Sí, a ver, si no le pones Diablo o algo de eso, no le gusta. Esto es la parte de historia, me imagino. No sé, no me gusta. Wave 1 Inkopolis launches this spring. Wave 2 Side Order will launch in the future. The Splatoon 3 expansion pass will be available on Nintendo eShop shortly after this presentation. Hostia, o sea, es hoy. スプラトゥーン3は発売以来大変多くのお客さんに遊んでいただいており本当にありがとうございます。そして本作をさらにお楽しみいただけるようエキスパンションパスをご用意いたしました。今後のスプラトゥーン3の展開にぜひご期待ください。引き続きヘッドラインをご覧ください。 Vale, ahora sí, yo creo que un resumen un poco así rápido. Ay, mira, Adventure awaits Mickey and friends on Illusion Island. Sí. Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald Duck, and Goofy. Embark on a new adventure to find 3 magical books and save the mysterious island of Monoth. Run, jump, Ay, no me gusta. and swing to explore every nook and cranny of the island. Es que de Disney. By unlocking special abilities, you can reach new places con- and find secret Con los areas. dibujos más, con el estilo más antiguo de Disney. Cross large chasms with boost jump. Ground pound barriers to Están open mal new dibujados. spaces. Es que And son glide los through the diseños air to reach originales. distant platforms and hidden areas. Each character's personality shines through in their actions. Up to 4 pals locally can brave the island. Share a hug for extra health. Play leapfrog for larger jumps, or drop a rope to lend a hand. Work together to save Monoth, and you might discover new paths. While exploring the island, you'll meet unusual allies and dangerous No, no foes. están contentas con nada. Study their movements carefully to figure out the secrets to Yo sí victory. estoy contenta. Mentira. Join Mickey and friends on a high-flying adventure in Disney Illusion Island, swinging onto Nintendo Switch July Lo que me 28. gusta y lo que no me gusta Pre-orders no lo puedo. begin on Nintendo eShop shortly De after momento this subí un presentation. punto porque son mini. Pero ya está, pero no me gusta el juego ni me lo More emblems are on the Fire way. Emblem. Otro. Este me New gusta. emblems are coming to future packs of the Fire Emblem Engage expansion pass. Pack 2 includes Hector, Emblem of Strength, ¿Ves? Raise Nada, Defense and nada. Unleash Vamos a ver. counterattacks. Soren, Emblem of Acumen. Cast magic spells over a wide area. No lo han hecho mal, que está hecho con el diseño antiguo. porque es de Camilla, juego antiguo. Emblem of Revelation. Modify the terrain to hinder enemies. Pack 3 includes Sí, pero a ese no sé. Crom and Robin, Emblem of Bonds. ¿Ves? Overwhelm Eso foes está with mal. sword and magic attacks. Porque lleva el pantalón, está dentro. Veronica, Eso Emblem está of bien Heroes. puesto. Claro. Summon Vamos a ver. additional allies to Pero los fight hombres, for your claro, cause. el pantalón tan ajustado, Challenge newly desde added el fondo missions viene to el paquete. recruit these Claro, new emblems. Nosotros no podemos disfrutar. Es que tenían que And anunciar in el Pack contenido 4, de las a expansiones new que nos habían story enseñado. called Velxenologue will be unlocked. Thank you for answering our prayers. Who is it that's putting your world in danger now? Watch out! Assassins! Pack 2 of the Fire Emblem Engage expansion pass launches on Nintendo Switch shortly after this presentation. Falta que digan, expansión del Disney. Take Vamos, ahí le control di of un your 10. destiny. ¿Qué? ¿De qué
expansión te van a This is Reverie, a world in which deities known as aspirations dwell. When a megacorp endangers the harmony between Reverie and our world, the future of humanity hangs in the balance. In this narrative adventure, harness your divine gift of clairvoyance to travel between worlds, see the future, and decide humanity's fate. Many branching story paths, along with a riveting soundtrack by Celeste composer Lena Raine, set the stage for your journey. Eventually, you'll side with one of the 6 aspirations like Bond, power, or chaos to change the story's outcome. To which destiny do you aspire? Harmony: The Fall of Reverie launches first for consoles on Nintendo Switch this June. These games will have you rolling. Octopath Traveler 2 is just around the corner. Shortly after this presentation, a demo containing the game's opening hours will be available on Nintendo eShop. 8 new stories await. Which path will you take first? Who will your allies be? And where will your journey lead you? Venture through a brand new world in Octopath Traveler 2, launching on Nintendo Switch February 24th. Keep it rolling! Run around and collect oodles of objects in this remaster of We Love Katamari. Roll in a classroom, a zoo, and space? New features include playing as the young king of all cosmos in 5 new challenges, and taking photos with a selfie camera. We Love Katamari Reroll plus Royal Reverie comes to Nintendo Switch June 2nd. In addition, active Nintendo Switch Online members can play a free game trial of Katamari Damashi Reroll. Combine the powers of the sun and moon to fend off evil in this turn-based RPG. Freely traverse a breathtaking world, meet characters from all walks of life, and devastate foes with timed attacks in battle. Complement your journey with enchanting melodies and retro-inspired tunes from the renowned Yasunori Mitsuda, a guest composer for the game. Sea of Stars sails onto Nintendo Switch August 29th. A free demo will launch on Nintendo eShop shortly after this presentation. Duke it out in this free-to-play online multiplayer showdown. Form 2 teams of 3 and challenge others to lightning-fast battles, air hockey style. Use each striker's skills to dominate each match. Change the course trajectory from afar. Block areas to gain the advantage. Or knock opponents out of the arena with explosive moves. Omega Strikers slides onto Nintendo Switch April 27th. Pre-orders for this free-to-play game begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Dive back into the sprawling labyrinth. A collection of the first 3 Etrian Odyssey games is coming to Nintendo Switch, remastered in HD. Many treasures lie deep within a massive labyrinth. Its paths are intertwined, and vicious monsters lurk in the shadows. A blank map is your only guide. By drawing the map as you explore, you can progress even further. Venture into the labyrinth with 5 adventurers. As the guild leader, you'll assign them roles like the Allied Defending Protector or the ultra-fast Dark Hunter. But be warned, every adventure is fraught with danger. Should you fall in battle, you can change your team and learn new skills to strengthen your party before challenging the labyrinth again. 24 newly drawn character illustrations are included. Plus, take advantage of new difficulty options and a new auto-mapping function for smoother exploration. Etrian Odyssey Origins Collection launches on Nintendo Switch June 1st. Each game in the collection will also be available separately on Nintendo eShop. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Get your tactical skills ready. Advance Wars.
Por fin. Calling all strategy fans. Advance Wars 1+2 Reboot Camp is only a couple of months away. Join Andy, Max, Sammy, and more in 2 full story campaigns, each one filled with colorful turn-based tactical action. Es de estrategia. Flex your strategic muscles across a multitude of modes. Design your own maps and share them with friends. Plus, go head-to-head in local and online play. Advance Wars 1+2 Reboot Camp comes to Nintendo Switch April 21st. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Como estrategia. Kirby. A new story will unfold in Kirby's Return to Dreamland Deluxe. Magolor, the interdimensional traveler from the main adventure, has lost his powers and must escape the realm between dimensions. All he can do now is a basic attack and jump. To regain Magolor's powers, you'll need to collect magic points by defeating enemies. With magic points, different abilities can be restored and enhanced. Improve Magolor's levitation, or increase his attack range. The order in which you restore his powers is up to you. There are over 20 interdimensional stages to explore. Up to 4 players on the same console can venture through this mysterious realm together. Can Magolor restore his powers and safely return to his world? You can access this new epilogue after clearing story mode. Claro, pero es que te están enseñando lo nuevo. ¿Tú no has dicho que es antiguo? Sí. ¡Mira, ya es rosa! Te estaban enseñando el otro contenido. After today's Nintendo Direct, a demo will be available on Nintendo eShop. Entonces, ¿por qué has dicho que era Kirby? El juego era Kirby. Up to 4 players can play a specially arranged demo with select stages and subgames. Kirby's Return to Dreamland Deluxe launches on Nintendo Switch February 24th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. 新たなモードが追加された星のカービィ Wii デラックスにご期待ください。続いては任天堂スイッチオンラインについての情報です。こちらをご覧ください。Game Boy, Nintendo Switch Online. Ahí está, Game Boy. Un juego de Game Boy. Te lo dije, Fran. Game Boy games are being added to Nintendo Switch Online. Por lo menos la color y la On Nintendo Switch, you can play these games anytime, anywhere, just like you could back in the day. Ay, ven aquí, amigo mío, solo tú encuentras leña. Let's introduce the games that will be available at launch. Tetris. Arrange the falling tetraminos and aim for a high score. Super Mario Land 2, 6 golden coins. Reclaim the castle that Wario stole from you. The Legend of Zelda, Link's Awakening DX. Awaken the Windfish to escape Koholint Island. Gargoyle's Quest. Save the Ghoul Realm as Firebrand from the Ghosts and Goblins series. Game & Watch Gallery 3. Play an assortment of Game & Watch titles. Alone in the Dark, the new nightmare. Solve a murder mystery on the supernatural Shadow Island. Metroid 2, Return of Samus. Destroy the Metroids hiding on planet SR-388. Wario Land 3. Traverse a world that changes between day and night based on your actions. He tenido esa consola, pero no he jugado a esos. Kirby's Dream Land. Float, inhale, and spit out enemies in Kirby's debut title. Este sí jugué. Digo el Game Boy, este no era mío, pero sí. You can use the Game Boy, Game Boy Pocket, or Game Boy Color screen filters. Up to 2 players can play compatible games together locally or online. More games will be added in the future. Hostia, los Oracle of Season. El Oracle of Age. And qué bueno. Espérate, Game Boy Advance. Ahí está. Game Boy. Claro, es que estás aquí pegada.
¿Cómo que estoy pegada? ¿Desde cuándo No se me puedo levantan los mover. brazos? Game Boy Advance games Sí. are being added to Nintendo Switch Menos Online mal. Plus expansion Ya era pack. hora. No te muevas. Here are the games that you can play at Mira, launch. Mario. Voy a apoyarme en algún lado. Claro, pero yo me muevo. Super Mario Advance 4, Super Mario Bros. 3. Play 38 extra levels from the Nintendo e-reader accessory. Ah, mira, los 38 niveles WarioWare nuevos. Inc. Mini WarioWare. Game Mania. Oh, WarioWare, Experience qué the bueno. origins of the lightning fast micro games. juegos. Kuru Kuru Kururin. Hostia, este sí que me Guide the acuerdo, spinning este sí que stick to the jugué yo. goal without hitting Es obstacles. que vaya mierda, juego ¿Por qué? bajo en un palito. Mario Kart Super Claro, Circuit. coño, ese Race in the circuito. first Mario Recuerdo que Kart jugaba game conmigo en created las for a consolas, portable ¿te acuerdas? Oye, no console. juego. Sí. Mario and Luigi Luigi Superstar Saga. Bien, Venture bien. through a zany world and fight with equally zany Se attacks. ha emocionado y todo, casi lo tira, lo acabo de leer ahora. Sí, he tirado el The micro, he tirado Legend el of micro con la Zelda, mano. the Minish Cap. Shrink to miniature size and dive into a big adventure. Ay, voy a quitar. Ah, mira, de Miniscap. Local and online play is Mira, supported juego for en línea. compatible games, and up to 4 players can play together. More games will be added to this library as well. Primer Fire Emblem, F0, Golden Sun. After Golden this Sun. presentation, you can Sí, play these Game por Boy fin. titles with the Nintendo Switch Online membership. Pues Or yo quiero play algo nuevo both de Game Golden Boy Sun. and Game Boy Advance Coño, titles with the mira, pero Nintendo ahí Switch con- Online Plus expansion pack membership. El paquete de expansión, pero bueno, como lo tenemos. Qué bueno. このゲームボーイで遊んでいたソフトが任天堂スイッチでプレイできるようになります。そして本日ご紹介したゲームボーイとゲームボーイアドバンスのタイトルはこのダイレクト終了後に遊べるようになります。任天堂スイッチオンライン、そして任天堂スイッチオンラインプラス追加パックに今後もご期待ください。 Sí, José 引き続き también, ヘッドラインをご覧ください。 The original El Metroid original. Prime Ahí está. remastered on Nintendo Switch. El remaster del Prime. Por fin. Sonaba ya mucho, tenía que salir hoy. Este tú no llegaste a jugarlo, creo, Fran. Y este sí te iba a gustar. Creo que tú jugaste solo el 3. Además es remaster, por lo que sonaba que iba a ser solo The HD, first pero Metroid Prime, sido originally released on Nintendo GameCube, has been remastered for Nintendo Switch. Explore Talon 4 from the perspective of Samus Aran. But beware, there's more to this alien planet than meets the eye. Visors are the key to your adventure. They'll help you discover info and clues on how to progress. Depending on the situation, a certain visor may be required. When hostile creatures attack, keep them in your sights with a lock-on feature, then fight back with beams, missiles, bombs, and more. This remaster adds new dual-stick controls, allowing you to move around while separately changing your point of view. You can also select a control style that recreates the feel of the original game, among other control options. Explore Talon 4 with your preferred playstyle. The digital version of Metroid Prime Remastered launches on Nintendo eShop shortly after this presentation. The physical version will launch March 3rd. Put your master detective skills to the test. This is the World Detective Organization. Yuma, a trainee detective, and Shinigami, the spirit haunting him, will solve the strange incidents within Kanai Ward, a city ruthlessly controlled by Amaterasu Corporation. You'll investigate these incidents alongside master detectives of the organization.
Each one has a supernatural ability that can prove useful during investigations. Mimic body types and voices with disguise. Detect heartbeats and whispers with audio aptitude. And witness past crime scenes with post-cognition. These abilities can be shared with Yuma. So this is post-cognition. So use them to get closer to cracking a case. After collecting enough evidence, a mystery labyrinth will appear. Slash through this mystery. Spot the inconsistencies and uncover the truth. Master Detective Archives Rain Code launches on Nintendo Switch June 30th. Wings of the Heart take flight once more. De GameCube. A remastered collection of both Baten Kaitos games, originally released on Nintendo GameCube, is coming to Nintendo Switch. After a long and peaceful era on the floating islands above Earth, the Empire's conspiracy looms closer. As spirits dwelling within the protagonists, you'll stand up to the Empire across two different eras of war. During your travels, you'll visit various locales and team up with like-minded allies. Battles are fought using cards called Magnus. Your attack power is determined by the attributes and combinations of your cards, which are randomly dealt from the deck. In these real-time battles, you'll need to make split-second decisions to edge closer to victory. What revelations will come to light in the skies above and the lands below? Baten Kaitos 1 and 2 HD Remaster soars onto Nintendo Switch this summer. Dive into your new fantasy life. No sé, a lo mejor tiene granja esto. No he visto nada. Live the life you want. Sí, ¿ves? New fantasy life game. Fantasy Life original era de DS. While exploring the once thriving island, Tiene gestión también. you'll meet a mysterious girl. Pues de You'll gestión. travel between Mira, past and present Pues me lo enseñan ahora, pues de to gestión. make the island your own. Te podéis destruir Esto vuestra... me suena Become a woodcutter, angler, Blacksmith. Mira. Mira, todos los que todos están juntos. magician, and more. Take on different roles to develop the island. Si no te How atrofias. will you rebuild? This life is yours to live. ¿Tú quieres que te lo den fácil? Pero entonces a ti te gusta jugar. After Madre mía. 1,000 years, A ver, si the te das cosas restoration hechas, is ¿para qué vas a about jugar? to begin. Fantasy Life On, the girl who steals time. Madre mía. Uy, me gusta la estética. Coño, Layton. No juego de profesor Layton. Hostia. Ya era hora. Fíjate que no sé quién era el profesor Layton. Ah, mira. Wave 4 is pistas, racing del Mario Kart. in. Mira, pajana. Yoshi's Island. A brand new course is zooming into Wave 4 of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass DLC. Birdo, who originally hit the track in Mario Kart Double Dash, is also being added to Wave 4. Nuevo personaje. No es solo pista, no personaje. No estaba. Wave 4 of the Mario Kart 8 Sí, te acaban Deluxe de poner Booster nuevo Course Pass personaje. races onto Nintendo Switch this Que me spring. encanta leer. This DLC can be purchased on its own, while active Nintendo Switch Online Plus expansion pack members can also enjoy this DLC at no additional cost. Este pase, esta entrega mete un personaje. Mira, van a hacer un pequeño avance. Mira, eso era el Rey León. Ha salido el reloj. Sí, mira, Mega Man. Legend. Eso es lo que la gente dice. Esto va rápido. Claro, Sonic 4.
después de esto se viene el último trailer y espero que sea Zelda. Vamos, si no es Zelda, que sea algo de Metroid Prime 4. Vamos a tener por... Yo no me tomo leche con la Actualización de Reina en abril de 2023. ¡En abril! Enero, febrero, marzo. ¿Qué tengo que esperar en abril? Esa es la chupa buena. El que Pueden salir cosas antes. Esto será una actualización grande. Edición Sony Master. ¿En serio? ¿Abril?ここまでご視聴いただきありがとうございました。次が最後の映像になります。こちらをご覧ください。Mira, ves algo interesante. No, esto no. No, lo que salió de... Ahí está. Esto es Zelda. No, sí. No, esto es Zelda. No ha cambiado. Eso son las torres. Malvada está escalofrío. Chimbachi, nada. Sí, esto es Zelda, que estoy yo venga a decir. Mira, cuando Avanzad, mis súbditos. Emplead el poder que os otorgo. Arrasad hasta el último rincón de estas tierras. ¡No tengáis piedad! Link, es tan poderoso. ¿Y si no logras vencerlo? Qué bueno. Mira, son flechas. Hostia, eso es muy... Claro, con caballo subes al cielo. Claro, le pongo alas. Claro. Te lo ruego. Préstale tu poder. Qué cabrones, si te la dejan de... Te han dejado ahí. Yo, claro, pensé, por eso te pregunté si era en marzo. Y me dijiste que no, que era más tarde. No. Va a ser espectacular. ご覧いただいたのはシリーズ最新作「ゼルダの伝説 No, Tears of the Kingdom」です。 Va a ser una mierda. 通常版の他にさまざまな特典がセットに Ya, なったコレクターズエディション、そして本作のリンクのアミーボもソフトと同日に発売いたします。再び始まるリンクの果てしなき冒険にぜひご期待ください。任天堂ダイレクトは以上になります。ご視聴ありがとうございました。 Paquetes de pañuelos por aquí, por favor. Pero digo, la edición coleccionista no la tienes reservada. No, tengo la edición normal. La coleccionista la acaban de mostrar ahora. Ah, o sea, ahora es cuando se Pues reserva nada. la coleccionista. No ha estado mal. Pues dejaré por Twitter una encuesta. ¿La encuesta de qué? Una encuesta del direct. Vale. Y yo me piro a la cama, que son y 45 y ahora voy a dar vueltas como las croquetas. Bueno, pues nada, Esto es seguimos. Nos vemos el próximo día. Ahora, mañana más y mejor. Hasta luego. Adiós.